all saw the skits, etc. And I can assure you that 3 months before, when we met, we were learning to ask one another, what is your name, and I am so and so. And you saw in the 3 months, just by dedicating the free time that we have on a Saturday, and maybe 1 hour on a Sunday, the extent to which progress has been made. And that is possible only because of dedicated people like Chalpati Mahodaya and Krishnamurti Mahodaya, the dedication, the passion they bring. And to reiterate again, the benefits of membership, we have a free starter book, 1 set for individual or 2 for family. You can participate in conversational practice sessions. We hope to have some kind of handouts that you can stick on a kitchen wall, so that when you communicate with your spouses over breakfast, over coffee, you can use those terms rather than English. You can help to set up a corpus fund for the Samskriti Bharati Indiana. You can participate in a Sanskrit speaking community. It will dispel all notions of feeling shy. We all make mistakes, we are all learning. We don't laugh because somebody has made a mistake in Sanskrit. We do laugh because we are a pretty good jolly community. We spend a lot of time cracking jokes and spending good time together. You do have access to tremendous amount of Sanskrit learning resource. People like Sanjay, Lagu Sanjay have gathered an enormous amount of literature, books, PDF files on how to learn Sanskrit. And as Rao Mahadev pointed out, and as Pandu Mahadev also pointed out, you get a tremendous insight into the slokas that we utter. So the slokas no longer become a simple recitation, but it comes out with heart and with meaning and with passion of real prayer to the divine. Thank you very much, and I hope we would find a lot of you eager to join us. It's not a steep learning curve at all. It's very easy, and we'll make it easier. And in case we have forgotten to mention it, there is a weekend camp coming up, April 21st and 22nd. The camp that we enjoyed so much and where we started our journey. Thank you. So please go ahead with your questions and we'll try to answer as much as possible. Questions, anybody? Basically, the first question that you might have is when do I get started? How do I get started? The best way is to join a workshop. Usually the workshop is a weekend event. So it starts like Saturday 9 a.m. goes up to 5:30. And next day, Sunday, it will again start at 9 and be over by like 3 p.m. And we'll try to have the workshop here in the temple itself so that it's convenient, because last time, we did not have the time to arrange for this. So April 20 and 21st seems to be the Saturday, Sunday that we are kind of targeting for. So please, if you can, we'll try to send out the flyers and all. So I hope you all got the document, the prayer book, which we are going to sing after after 11:30. Behind that, if you turn around, we'll see contact information, which is we have email ID, we have a website, we have Facebook page. So I request you to actually go to to the Facebook page. You have to manually type in, or if you have an iPhone or something like that, you can scan that barcode and it will take you to the Facebook page. And also we have a mailing list where we can keep you updated on that oncoming events. Any other questions? What about people who are not on Facebook? So people who are not on Facebook can write to us on email. Facebook is basically, those people, the young generation who is always on there. So at least they get a chance to go and like and be involved. So we are trying to reach out different mediums, so you can be in our mailing list and you will still be up to date. I am young in heart. That does not matter. Actually, Facebook, I'm a little concerned because of the exposure to all different kinds of people
Thank you. You can be part of a Yahoo group, and we interact freely amongst ourselves through the Yahoo group. So next, we will go ahead and I'll request Guru Sanjay Mahodaya to felicitate our teacher, Chalpati Rao Mahodaya, because of his dedication and time that he spent with us. We were inspired, and in the past few months, we learned a lot of Sanskritam. So we'd like to thank him for that. Bhavan atra agachal kripaya. समस्त शिष्यांसह अहं सर्वजने अभिनंदन करोमि. शिक्षाः अत्र आगच्छन्तु. आदरणीय श्रीमान चलपति राव कृपया अत्र आगच्छतु. We have learned so much from Sri Chalpati Rao, and most importantly, the biggest revelation to all of us was that Samskrita na cha klishta na cha kathina. Now you will also get a chance to hear what Sri Chalpati Rao has to tell you, and again from his background. आचार्य कृपया तस्य भाषणं कुरु. हरि ओम. ओम सरस्वत्यै नमः. भगवद्गीतायां एकः अध्यायः अस्ति, सप्तम अध्यायः, ज्ञान विज्ञान योगः. ज्ञानं विज्ञानं. अंगरमण महोदय. ज्ञानं किं विज्ञानं किं? ज्ञानं అనగా తెలుసుకోవడం, విజ్ఞానం అనగా తెలుసుకున్నది ఆచరించడం. Jnana means knowing something. Vijnana means to actually follow and implement what you have learned. అలాగే మనం తెలుసుకున్న దాన్ని ఎప్పుడైతే ఆచరిస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనము ఫలితాన్ని సాధిస్తాము. అదే విధంగా ఆ పరమాత్మకు కూడా చేరువవుతాం. So only when we implement what we know are we able to see the fruits of that knowledge. Otherwise it's useless. Likewise, to reach God also, you need to be able to following what the knowledge or what the jnana is telling you. క్షమిద్దాం, నేను తెలుగులో మాట్లాడితే స్వలంగా నా భావాన్ని చెప్పగలను. అదేవిధంగా ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్లో అయితే మీ అందరికీ అర్థమవుద్ది అనే ఉద్దేశంతో ఈ సౌలభ్యాన్ని ఏర్పరచాను. Forgive me for speaking in Telugu. It's easier for me to express my full feelings and expression in Telugu, and that is the reason why, so that you can understand well, I have this medium of English translation. And I should apologize for any mistakes I make in the English translations. భగవద్గీతాయాం అనేక సందర్భే యోగయుక్తో భవార్జున, నీవు యోగయుక్తుడవు కమ్ము అని ఒకే ఒక మాట చెప్తాడు మాటి మాటికి. Krishna tells Arjuna at various points in Bhagavad Gita, one single, he emphasizes or keeps repeating one single thing to say, Arjuna, you should become a yogi, yogavan. योगः अर्थः किम्? अनेक सन्दर्भे अनेकानि भावानि व्यक्तीकरणं कर्तुं शक्यते. योगः कर्मसु कौशलं.
संयोगः योग उच्यते कर्म उच्यते एवमेव बहूनि अर्थानि तत्र सन्ति. So what is the meaning of yoga? When we say become a yogi, there are in Bhagavad Gita itself, Krishna gives various meanings of what yoga means. జీవుడు పరమాత్మని కలుసుకోవడం సంయోగం ఒకరినొకరు కలపడం యోగః అని ఒక. One meaning of yoga is that is the becoming one of Jiva and Jivatma and Paramatma, the individual and the universal. विद्यादैक्यं महावाक्यै जीवात्म परमात्मनो శంకరాచార్యస్య భాషణం. విద్యా ఐక్యం తెలుసుకోవాలి. ఏమిటి ఐక్యం అవడం తెలుసుకోవాలి. ఏమిటి ఈ జీవాత్మ పరమాత్మని ఎలా కలుసుకోవాలో తెలుసుకోవడం అని చెప్పి శంకరాచార్యుల వారి నిర్వచనం. So Shankaracharya also defined knowledge and learning as that. He said what you need to learn is how you become one with God. That is what knowledge is for. భగవద్గీతాయాం యోగః కర్మసు కౌశలం. యోగా అనగా కర్మలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని నైపుణ్యతయే యోగము అని ఒక చోట. So Krishna said in Gita that yoga is about the expertise and the deep perfection in what you do. So that perfection and expertise of the highest order itself is yoga. ఈ విధంగా సందర్భానుసారంగా అనేక భావాలు చెప్పుకోవడానికి ఉపయోగకరమైనటువంటి పదము యోగా. కేవలము ఒకే అర్థాన్ని చెప్పుకోవడానికి సాధ్యం కాదు. అటువంటి గాఢతరమైనటువంటిది, సూక్ష్మమైనటువంటిది, బహు భావాలను వ్యక్తీకరించగలిగినటువంటి భాష సంస్కృతం. So just for this one word yoga, there are many different meanings and different shades of meanings. And this is possible because of the language in which it is, that particular word is from. Because of the dhatus in Sanskritam is why that variety of meaning, that depth of meaning, various different degrees of meaning is possible in one word. అలాగే మనం నిత్యము చదువుకునే ప్రార్థనలో కూడా చాలా గూఢార్థాలు, సూక్ష్మార్థాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మనిషి యొక్క సౌకర్యం కోసం, సౌలభ్యం కోసం, ఆనందం కోసం మన ఋషులు గ్రహించి మనకి ప్రసాదించినటువంటి వరాలే. Likewise, even in the simplest of shlokas that you recite every day, there are many layers of meanings, a lot of depth in there. And the rishis have given this to us with great kindness, and they have seen all this variety and seen all this depth and seen all these different benefits you can get from them, and they have put them together into this small capsule in a very effective manner so that we may also benefit from those on a regular basis. అలాగే నిత్యము పూజలో మన ఆచార్యులు చదువుతున్నటువంటి పురుష సూక్తం అనేది ఉంటుంది. అందులో నాకం అనే ఒక శబ్దం ఉంది. అది అక్షరాలు 2, పదాలు 3, భావాలు అనేకం. For example, in the Purusha Suktam that is regularly recited in the temple and in the pujas, and probably you have already heard it many times, there is just one word in there, one word called nakam, and it has only 2 syllables, but it actually has 3 words, and many a myriad of meanings that are possible from that. Kam iti artha sukham. Akam ityarthah sukham kanidi. Nakam kam akam nakam sukhamu lenidi. So the beauty of that particular word is it's kind of a double negative. So kam means sukham, happiness. Akam is not having happiness. Nakam is
lack of or not having lack of happiness. So it is not really promising you happiness per se, but it is promising you lack of unhappiness is what that particular word is. Etat sujayati swargam. Now, nakam is also swargam. This is what swargam, this is what heaven is. Not having unhappiness is heaven. ఈ విధంగా సంస్కృతము సూక్ష్మమైనది, అందమైనది, బహు సుందరమైనది అని అనేక రకాలుగా చెప్పుకుంటూ ఎంతసేపు అయినా దీని యొక్క ఇది వర్ణనాతీతం. అలాగే దీనికంతటికి మొట్టమొదటి చెప్పినటువంటి జ్ఞానము అనేది భారత తత్వంలో ప్రతి భావానికి కూడా ఒక మూర్తిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆ మూర్తిని ఆధారం చేసుకొని మనం దాన్ని గ్రహించడం, పూజించడం అనేది భారతీయ సంప్రదాయం. So likewise, we can go on forever to explore the beauties and the subtleties of the Sanskrit language. But another aspect of Hindu culture is to take all the qualities, the gunas that we desire and that we respect into a murti, into a form, and then to pray to that particular form to be able to get those qualities in ourselves. ఆ విధంగా జ్ఞానానికి మూర్తిగా మనం సరస్వతిని భావిస్తాం. So Saraswati is the one that that is the murti, that is the form for jnanam and vidya, the knowledge and learning. అది నిన్న సరస్వతి జయంతి అనే పేరు మీద భారతదేశంలో ఈ ఉత్సవం జరుపుకుంటాము. అనేక చోట్ల సరస్వతి దేవాలయాలని కూడా ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి విద్యార్థులందరూ పిల్లలతో సహా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పూజన అర్చనలు గావించి ప్రసాద స్వీకరించి మాత ఆశీర్వాదం పొందడం అనేది భారతీయ సంప్రదాయం. So it is the tradition in India to celebrate this Saraswati Jayanti, and adults and kids especially go there to get Saraswati's blessing so that their own learning and their own knowledge and their commitment to learn and knowledge. And remember the definition that he gave earlier about having knowledge means actually implementing what you know, not just knowing something. So to recommit to that, to go and do Saraswati Puja is tradition. అటువంటి దాన్ని ఇక్కడ కూడా మీ అందరికీ కూడా పరిచయం చేయడం కోసము కొంతమంది తెలిసే ఉండొచ్చు, అయితే ఇంకొంచెం వివరంగా దాని ఆచరణ ద్వారా ఈరోజు ప్రార్థన అట్లానే కేవలం మనసులో కాసేపు కూర్చొని ప్రార్థన చేయడం, ఆచార్యులు మంత్రాలు చదవడం ఇవన్నీ మనం నిత్యము చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమమే. అలా కాకుండా విశేషంగా ప్రతి వాళ్ళం కూడా స్వయంగా ఆ మాతని మన నోటి ద్వారా ఉచ్చరించి అమ్మ కూడా అడగందే అమ్మైనా పెట్టదు అనే ఒక సామెత. అలాగే నిత్యము గొంతెత్తి ఆ మాతని మనం అర్థించి పిలిచి పిలవడం అనేది అప్పుడు మనకి ఆ ఆశీర్వాదం పూర్తిగా లభిస్తుంది. So this is something that maybe you have already seen or known about, the regular Saraswati Puja. But we are introducing a slight element into this, a new element into this. There is a saying in Telugu that even a mother can't feed you if you don't ask. Even mother may not know that you're hungry unless you ask. So with that idea, we are trying to have everybody be able to repeat a prayer and make that prayer their own, so that they can do this on a regular basis and gain the boons and the blessings from Saraswati on a daily basis. అందుకే శంకరాచార్యులు అంటారు, ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క స్థాయిలో ఉంటుంది. మంద మధ్యమ రూపాపి వైరాగ్యేణ సమాధినా ప్రసాదేన గురోసేయం ప్రవృద్ధాసూయతే ఫలం. కొంతమందిలో మందస్థాయిలో ఉండొచ్చు, కొంతమందిలో సూచనప్రాయంగా ఉండొచ్చు, కొంతమందిలో అధికమైనటువంటి ఆసక్తి ఉండొచ్చు. అందరినీ కూడా
ఉత్తేజపరచడం కోసము జాగృతపరచడం కోసము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయి. So Shankaracharya said that all these energies and awareness and interest is in different people in different ways to different degrees. It may be nearly invisible in some people, it may be kind of slightly indicative in some people, and it may be very expressed in some other people. But to really awaken everybody to their full potential is why we have these programs where everybody is brought together onto a common platform to understand what it is and go and get the benefits of that. ఇక ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వస్తే సరస్వతి అనగా మాత సరస్వతి, ఇది ఒక పేరు. దానికి ఒక మూర్తిని మనం ఆవిష్కరించుకుంటాం. చేతిలో వీణ, పద్మాసనం, ఇవన్నీ కూడా ఇందాకే ఆచార్యుల వారు చదివారు. యా కుందేందు తుషారహారధవళ యా శుభ్ర వస్త్రాన్విత యా వీణావరదండ మండితకరా యా శ్వేత పద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్దేవైః సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతి నిశేష జాడ్యాపహా. Now coming to the main subject here, Saraswati Mata, there is a murti that we have that has been provided to us by our elders.